NTV, transforming your world. Na barabara mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya ABN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele ni kwamba viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya wanazidi kushabikia azma ya kinara wao Raila Odinga, ambao kwa nia wadhifa wa kuwa mwenyekiti wa muungano wa bara la Afrika, ambapo ni muungano wa Azimio kunadi, ambapo Duncan Koba anatuarifu zaidi kuhusiana na kupigia debe nafasi hii ya mwenyekiti wa AU. Wakizungumza wakati wa shughuli ya kuchangisha fedha kwa kikundi cha akina mama eneo bunge la Sirisia, kinara wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa, mwenzake wa Roots Party George Wajakoya, pamoja na mbunge wa Bumula Wanami wa Mboka wamesema kuwa hatua hiyo haitakuwa afueni kwa kutompeleka Rais William Ruto nyumbani ifikapo mwaka 2027. Na sisi tukasema kama wanaazimio, we want to give Africa our best. And Raila Odinga is not just a Kenyan patriot. Raila Odinga is a Pan-Africanist. Na huyo ndio yule tumesema bara la Afrika, wakiandika ile historia ya wale wapiganiaji wa ukombozi wa bara la Afrika, jina la Odinga will rank against many other names. Bila Raila Kenya ingekuwa tofauti sana. Mchango wa Raila kwa demokrasia yetu hapa, kama mzee ametaka kuwa chairman wa AU, sisi tunamuunga mkono na tunaambia serikali ya Kenya iunge Raila Amolo Odinga kama statesman, kama mwana Kenya yeyote ambaye ana ari ya kuwa chairman kurepresent nchi yetu kule African Union. Akienda UN akuwe chairman wa national, huko chairman wa African Union. Kuna kiongozi mzuri sana amejibuka hapa Kenya. Hata hivyo, viongozi hao wameitaka serikali ya Kenya Kwanza kuunga mkono azma yake, wakisema Odinga ataboresha uhusiano wa bara la Afrika, huku wakitumia fursa hiyo kujipigia upato, wakisema kuwa wao ndio watakuwa debeni badala yake Odinga. Kwa upande mwingine, wameitaka serikali kutupilia mbali azma ya kulipa huduma za serikali kupitia njia ya e-Citizen. Mimi sitaki kujitangaza ati nitasimama nini. Wananchi wenyewe wameamua. Yes. Nikienda kila mahali Kenya hii Wajakoya, hata nilipata kura zingine nyingi kushinda Ruto na Raila combined kule huko North Eastern. Yes. Msinione hivi. Mzee aenda hapumzike. Sasa vijana tuanze kupambana na nyinyi. Kina Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, Profesa Wajakoya. Profesa Wajakoya, tuko na kina Munya. Sasa wananchi wa Kenya tuko tayari kuanza mapambano. Alikataa kuweka sahihi ule mkataba wa Bomas ambao uliacha mambo yenu kina mama, wananchi mnaoumia, na ikaweka kipaumbele mambo ya wadosi. Kila transaction ya e-Citizen ni shilingi 100. Hiyo pesa in one term ni 1 billion. Why are you robbing the poor? Mkifika hapa mkipiga vifua mkisema serikali 1 billion kila term. Wenye hiyo kampuni ni nani? Ni wenyewe. Wakati huo huo, mbunge wa Kimilili Didmas Barasa amekuwa kiongozi wa hivi punde kutoka mrengo wa Kenya Kwanza kuunga mkono hatua ya Raila Odinga kuwania wenyekiti wa muungano wa Afrika AU, akitaja kama mtu mwenye tajriba ya kukuza demokrasia barani. Mimi ningependelea Raila Odinga apatiwe nafasi ya kuwa mwenyekiti wa muungano wa Afrika. Raila Odinga should be given an opportunity to be the chairman of African Union, because huyu mtu, he carries both the good and the bad experience.
So he's the best person to preach against, to preach for democracy in Africa, and I am sure he will take Africa to the next frontier. Duncan Koba, majira ya EBN, County ya Bungoma. Shukran Duncan Koba kwa ripoti hilo ambalo umetuandalia. Na tukisonga mbele mtazamaji, Rais William Ruto ameongoza mkutano wa pamoja wa baraza la mawaziri na wajumbe wa muungano wa Kenya Kwanza katika eneo la Naivasha, kaunti Nakuru. Akihutubia mawaziri wa wajumbe hao mapema hii leo, rais amewataka viongozi kuwajibika kazini. Aidha, rais ametetea mradi wa nyumba za bei nafuu akiwataka Wakenya kukumbatia mradi huo. Hata hivyo, rais aliwataka Wakenya kuwa na subira, kwani serikali yake inajizatiti kuhakikisha kuwa hali inakuwa shwari na kuhakikisha kuwa Kenya itabadilika kiuchumi. Mkutano huo unania kutathmini utendakazi wa serikali. There is no other government in parliament. It is our members of parliament. You are the government. So don't stop pointing at some government. We are spending 650 billion every year for the education of our children, from nursery school to university. It will be irresponsible for us not to think about when these young people come out of university, college, and school, what happens to them. In fact, when I had one of our friends say yesterday, when, I don't know the day yesterday or the day before, that when he sees things, he feels like crying. It is true. Because they are now wondering, it was actually true that housing was possible, and we wasted time on reggae. You know? They feel like crying because they can actually see this housing was actually possible. So that's what it is. Many people thought it was not possible. They can now see that it is possible. Plan is that by the end of this year, we will have a minimum of 300,000 young people working in our housing program. When I said I am a man on a mission, I meant it. We have to change Kenya. We have to change Kenya. And if you had any doubt that Kenya is going to change, I want to tell you that you just need to be patient and watch this space. Kenya is going to change. I am very confident. I know sometimes some of us get discouraged, some of us get anxious, some of us panic. I tell you that we are going to take Kenya to where we've always wanted. Na kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua amemshauri Rais William Ruto kuendelea kutazama mahali alipotoka, kwani huko ndiko watakapopata ufunuo wa kustawisha kesho ya taifa la Kenya. Akionekana kumjibu rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliyetaka serikali ya Rais William Ruto kukoma kuzingatia yaliyopita na kuelekeza macho yao katika kuboresha taifa la Kenya. Gachagua alisema kuwa bila kuangalia nyuma kupitia ambacho alitaja kama kioo cha kutazama nyuma kwa madereva, Rais William Ruto hawezi jua ni jinsi gani anaweza kuepuka janga la kuangamiza Wakenya ambao kulingana naye ndio abiria katika gari la serikali ya Rais William Ruto. Hata hivyo aliwataka viongozi wa serikali kuwajibika na kuwafanyia kazi wa Kenya. And the legislature, let us focus on helping the president to succeed. I am persuaded from where I sit that that is the most important thing in the next 2 years. Those of us who campaigned for President William Ruto give the people of Kenya hope and assurance that he will transform this country and their lives. We therefore have a duty to make sure that President William Ruto and his administration must succeed. Let us spend time and focus
in activities and programs to make sure that the president honors his mandate with the people of Kenya. Other things can wait for 2026, but 2024, 2025, we must all be united and must focus to do whatever it takes to make sure that the president delivers to the people of Kenya. Finally, Your Excellency, I had somebody saying that you should not look at the rear mirror. I want to encourage you to continue looking at the rear mirror, because the inventor of the motor vehicle was not mad by putting the rear mirror. In your leadership, Your Excellency, you have made it very clear that no Kenyan should be left behind. So you must continuously continue looking at the rear mirror to make sure that all Kenyans are on board and they are not left behind. Again, Your Excellency, there are also people who would want to derail your vehicle. There are those who like to puncture the rear wheels. There are those who like to remove goods from your pickup behind. You must continuously look at the rear mirror and the side mirrors, so that anybody who may want to derail your vehicle, you are ahead. And again, Your Excellency, your pace is too fast for those of us who help you, myself and these cabinet secretaries. Sometimes you are too fast, you leave us behind. So continue looking. So when you find your deputy is being left behind, you urge him to come to catch up with you and the rest to catch up with you, so that this country can move forward. Kwingineko, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya amesema kuwa kama chama cha ODM ambacho kiongozi wake ni kinara wa Azimio Raila Odinga kinaunga mkono kikamilifu azima Raila Odinga kuwania nafasi ya juu katika muungano wa Umoja wa Afrika. Akihutubia wanahabari, Oparanya alitaja kufaa kwa Odinga katika jukumu hilo na kusisitiza manufaa ambayo atailetea taifa la Kenya na bara la Afrika kwa ujumla. Oparanya pia aliondoa wasiwasi wa kusambaratika kwa chama cha ODM, akisema kuwa uchaguzi wa wadhifa huo bado upo mbali na kama chama cha ODM wako na muda wa mwaka mmoja wa kujipanga vilivyo. Our party leader has expressed interest to compete for the AU chairmanship. This is a good privilege for us as ODM, and it will be a great honor to this country, Kenya, if he gets that particular position. This seat is not for tomorrow, but the campaign, of course, will start. The doping will start all over Africa. We start early, but the elections will be held next year in January 2025. If he's elected in January 2025, he will assume office in March 2025. So we have still a whole year to organize ourselves. I know people are worried what will happen to the party. We need a strong ODM as a party. You can see parties like ANC have lived beyond people who started them. Naunga mkono party leader Raila Amolo Odinga kukuwa chairman wa AU, na sisi tunamwombea kila laheri. Tunaamini vile alikuwa high representative wa infrastructure, akipewa hiyo nafasi ya chairman atafanya kazi mzuri, na katika nasimame urais katika chama cha ODM hakuna maneno. Sisi tuko sawa na tuko na confidence Governor Oparanya anaweza ongoza chama, na hata akipewa nafasi anaweza pia ongoza nchi. Na mtazamaji, tukisonga mbele, katika kaunti ya Kiambu kumeshuhudiwa na mgogoro wa uongozi, huku baadhi ya wawakilishi wadi kaunti hiyo wakimtaka naibu rais Rigathi Gachagua kuingilia kati kutatua ubabe wa kisiasa ambao umekuwa ukishuhudiwa kati ya gavana Kimani Wamatangi na mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah. Baadhi ya viongozi wamemtaka naibu rais Rigathi Gachagua kutoingilia na wengine kuingilia siasa za Kiambu ili kutuliza joto hilo, kuhakikisha kuwa umeweka viongozi hao katika hali salama Mlima Kenya kwa umoja. Baadhi ya wawakilishi wadi wanasema kuwa mgogoro huo unaoshuhudiwa utaadhiri pakubwa maendeleo ya kaunti jumla ya Kiambu. Lakini ni vema uwe unajua shida ya Kiambu iko wapi. Wakati His Excellency the President alikuja Kiambu, hao MPs walipanga wakatoa watu wengine mpaka Nyeri, wengine Murang'a, wengine mpaka Northeastern,
kuja kuharibu mkutano ya gavana wetu. Na mkisikiza wale ambao mlisikiza, gavana wetu ni yeye aliongea tu mambo ya maendeleo. Kwa hivyo tungekuomba wewe Deputy President, wacha kuingilia vita za Kiambu. Sisi watu wa Kiambu tunajijua, tuko na mwelekeo, tuko na ufahamu, na mahali ambako gavana wetu ametupeleka sisi tuko na imani na yeye. Naibu wetu wa rais, tunakuheshimu kama kiongozi wa Mount Kenya, na tunakuheshimu kama baba wetu kutoka Mount Kenya region. Lakini naibu rais, tunakuomba keti chini tena na nyumba yako ya Mount Kenya, na hasa katika viongozi na uongozi wa Kiambu County, maana hatuwezi achilia gavana wetu achezwe karata left, right and center. Na kwingine kwa mtazamaji, maafisa wa polisi huko Juja kaunti ya Kiambu wamewakamata washukiwa 4 wa ujambazi kwa madai ya kumuua mlinzi na kuiba shehena ya vinywaji kutoka kwa jozi mpya mtaa huo. Washukiwa hao wakiwa na silaha ghafi wanasemekana kuvamia eneo hilo katika bustani ya Midnight Gardens eneo la Kimbo, kuzima umeme na kutoanisha nyaya za generator kabla ya kumuua mlinzi huyo na kuondoka na bidhaa hizo. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ya Kiambu, Michael Mushiri, amesema polisi walipata silaha butu aina ya bunduki ambayo wamekuwa wakitishia wakazi na wahudumu wa baa hizo eneo hilo. This vehicle that is right here with us, so it's been followed through very closely, so we knew that we needed to leave them try to do their thing, but they were not aware that the police officers were crossing in on them. And we can see there are sacks there where they're able to stuff these products and then leave after doing all this damage. Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zingine ni kwamba viongozi wa kaunti ya Narok wameelezea hofu yao kwa pendekezo la malipo ya karo za shule kupitia mtandao wa e-Citizen. Wakizungumza katika hafla iliyoandaliwa katika shule ya upili ya wasichana ya Masai kaskazini mwa kaunti hiyo, viongozi hao waliomba pendekezo hilo lisitishwe mara moja hadi pale uhamasishaji wa kutosha utafanyika kote nchini kuhusu malipo hayo na umuhimu kwa wazazi ambao hawana ufahamu wa kutosha zaidi. Hata hivyo, hayo wakisema kuwa baadhi ya wazazi hutumia njia mbadala ya kulipa karo kupeleka mazao shuleni. Viongozi hao wametilia shaka pendekezo hilo, wakitaka hamasisho kutolewa kote nchini. Walimu wakuu, principals, ni vibaya tukisikia wewe umefukuza mtoto kwa sababu ni mjamzito. We will not be happy. Peleka mtoto kwa kaunti nyingine, ujue ya kwamba hiyo mtoto unapeleka huko ni unaenda kujenga huko. So sijui nani atakujengea wewe kaunti yako ya Narok. Ni sisi wenyewe tushikane pamoja tuhakikishe ya kwamba tunajenga hii kaunti yetu. Wazazi wameambiwa walipe pesa na e-Citizen. Hao wazazi wamelalamika sana. They don't even understand what is e-Citizen. Na hizi vitu ambazo zinafanywa bila kupitia the right channel. Na mimi niko katika kamati ya elimu. Hii mambo tutaangalia vizuri. Tunafanya mpopa machifu wetu, manaibu wao, tukishirikiana na pia watu wa ofisi yako na security pia agencies kuhakikisha watoto wanaitikia na wazazi pia wanaelimishwa kuhakikisha watoto wako. Na kwingine, kwa katibu mkuu wa baraza la mawaziri na waziri wa masuala ya kigeni na masuala ya diaspora Musalia Mudavadi amemwakilisha Rais William Ruto katika mkutano wa kibiashara wa Canada na Afrika mjini Nairobi. Mudavadi amesema kuwa mkutano huo umeiweka Kenya mbele katika sekta ya kibiashara kwa ushirikiano uliopo baina ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, Kenya imetajwa kama taifa ambalo lina nafasi kubwa ya uwekezaji wa kibiashara, na kupitia ushirikiano huo kuna nafasi za ajira humu nchini na ukuaji wa kiuchumi pamoja na kuendeleza maendeleo humu nchini. Today marks a significant milestone as we gather to strengthen the ties between our nations and explore new avenues strengthening our collaboration. Your presence here underscores the value of deepening partnership between Kenya and Canada, and I am confident that our discussions will be mutually beneficial. Allow me to reflect briefly on our last engagement in October 2023, where we connected virtually amidst challenging times. Despite the barriers, it was evident that our commitment to fostering partnerships between Canada
and Africa remain solid and unwavering. Ladies and gentlemen, Kenya presents a conducive business environment, having a strong democracy and business-friendly policies which are advantageous for potential investors. As the ministry in charge of private sector development, I assure you of all the ministry's support in facilitating and supporting the establishment of your investments. And Kenya has a diversified economy that provides investment opportunities in multiple sectors, like we have already had. I'm therefore excited that this conference will focus on, among other sectors, the areas of medical care, infrastructure, energy, financing for Canada-Africa projects, and fintech development. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, katika hatua za kuimarisha sekta ya afya humu nchini, Wizara ya Afya kupitia Katibu Mkuu wa Afya Mary Muthoni amesema kuwa imetayarisha mswada wa huduma bora za afya utakaowasilishwa bungeni ili kutoa mwongozo kuhusu ubora wa huduma za afya zitakazotolewa na kila kituo cha afya kati ya zaidi ya vituo 14,000 kote nchini. Katibu Muthoni amesema kuwa serikali imeanza mchakato wa kufahamu familia ambazo zitapewa bima ya afya kushughulikia masuala ya magonjwa kwa familia zao. We are already in the process of drafting the quality of care bill. We've already done the assessment of levels of all the hospitals in the country, more than 14,000 health facilities in the country. So what is remaining is knowing what will these health facilities bring on the table. Will the human resources for health in these health facilities perform properly their mandate? Do we have the right equipment and modern ones to give the quality that we deserve? Is the infrastructure in these health facilities enough to sustain a specific primary care network? So the quality of care is very important. And if we have a guideline, an act guiding onto how these hospitals can be inspected, and when they are inspected, they will be approved. And those are the health facilities that will be used at the social health insurance. By 1st of March, we are sure that, God willing, we will be able to start the registration process of the social health insurance. Na mtazamaji, mamia ya wafanyabiashara katika miji ya Bungoma na Kandui wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya serikali ya kaunti hiyo kuanza zoezi la ubomoaji wa vibanda na majumba yaliyojengwa kwenye ardhi ya serikali mapema leo. Wafanyabiashara hao wamesema kuwa hawakupewa notisi kwa wakati ufaao ili kujiepusha na maafa hayo. Uamuzi huo unajiri pale serikali ya kaunti imenuia kupisha shughuli za unadhifishaji wa mji wa Bungoma, ujenzi wa uwanja wa Masinde Mlilo. Hata hivyo, wafanyabiashara hao wamesema kuwa uamuzi huo umewapelekea hasara kubwa, wakitaka serikali ya kaunti kuwapa nafasi ya kuweka biashara zao. Wanasema kwamba walipewa watu notice December, ambapo kwamba wanasema ilikuwa gazetted. Mimi nauliza, kama ilikuwa gazetted, kuna mama mboga ambaye huwa anaenda kusoma gazeti? Secondly, hiyo proposal yenye tuliandika, hata niko na copy yake, haijawahi jibu hata siku ya leo. Wamekuja juzi ambapo ni Friday jioni na kuweka X mahali ambapo hakuna kiongozi ambaye alikuwa amehusishwa. Hakuna kiongozi, hatujaikaa chini na wao, hakuna mahali ambapo tumekubaliana na wao. Mbona wanabomoa vitu? Hata notice wanatupea baada ya siku 5. Wanataka tulipe ushuru. Ushuru tunalipa tukikaa kwa maboma. Tuko na malonzi tumechukua, tunalipa kwa hiyo kazi tunafanya. Sasa hivi leo wameangusha hivi, tutalipa na pesa gani? Watoto shule. Watoto shule wanasoma. Tutalipa aje pesa? Nyinyi mnapanga mikutano kila wiki, mnaenda, mnarudi, mnatuambia tunawapangia nyinyi. Mnatupangia sisi kutubomolea. Sisi tunaumia. Hali ya etieti inaendelea kuwakumba wakazi wa kijiji cha Lorian katika kata ya Ngata na Nyoike, kaunti ya Samburu, huku mashambulizi ya majambazi na wezi wa mifugo yakizidi kuwatia hofu
Katika tukio la juma lililopita ambapo afisa mmoja wa akiba alipigwa risasi karibu na shule ya upili ya Marijo, inazidi kutia hofu wakazi. Hata hivyo, wanafunzi pia. Akizungumza na wanahabari, gavana wa kaunti ya Samburu Lait Melelit alimtaka waziri wa usalama Kithure Kindiki kuweza kufika katika kaunti hiyo na kusawazisha hali ya usalama ambayo inazidi kudorora na hata zaidi kila kuchao. Marijo ambayo inaangaliana kila siku inapigwa risasi, iko na watoto 700, almost 800, 700 and something. Na watoto wametoka kila mahali Kenya. Nilipata fursa ya kuongea na hawa, na hii watoto ni watu wanapita mtihani, they are taking almost the whole class to university. Lakini kasi yao kutoka asubuhi mpaka jioni ni kusikia mlio ya risasi. Mimi nataka kualika waziri Kindiki tutembee na hiyo shule ndio tuweze kuweka hata askari karibu na hiyo shule. Kambi moja ya askari Marijo Secondary School. Na ukiangalia results ya Marijo Secondary School, it's one of the best in the country. But vile wanapigwa risasi kutoka asubuhi mpaka jioni, nafikiria hiyo maneno itaharibika. Tafadhali sana, hii bandit ni watu kidogo kwa serikali ya Kenya. Tukuje hapa tusaidiane kusecure shule ya Marijo. So mimi naomba kama gavana yao, because mimi sina askari. Hii shule iko along Maralal Baragoi Highway, A road ya Kenya, na wanapigwa risasi. Sasa huko ndani nini inafanyika? Tafadhali hiyo kitu ndio naomba serikali yetu ikuje tusaidie. Viongozi kaunti ya Embu wameelezea hofu yao kufuatia ongezeko la idadi ya visa vya ugonjwa wa saratani vinavyogunduliwa katika awamu ya mwisho kutokana na kutogunduliwa kwa visa hivyo mapema. Akizungumza wakati wa mazishi ya mtu mmoja aliyeaga kutokana na ugonjwa wa saratani, gavana wa kaunti ya Embu aliwarai wakazi kufanya ukaguzi mapema ili kuepuka kugunduliwa kwa ugonjwa huo wakati wa mwisho. Hata hivyo, alibainisha kuwa sasa kama serikali ya kaunti ya Embu wanashirikiana na kaunti jirani ya Kirinyaga ili kuhakikisha kuwa wagonjwa wa saratani katika kaunti hizo wanahudumiwa kwa umakini zaidi. Let me take this opportunity kusema cancer is indeed the biggest killer that we have in the country today. And when cancer hits a home, it takes away a lot from the people of the family. It takes away peace, it takes away joy, it takes away lots and lots of resources. And sometimes cancer has even caused conflict in families. And so as a county, we take this disease very seriously. We do have a cancer center, but of late, since December, we have a big challenge because our oncologist was from Cuba. And when we advertised to replace her, we could not get an oncologist because there are also very, very few in the country. So we've had to get into a partnership arrangement with Kirinyaga, where they will be using the same oncologist, anakuja pande Embu a couple of days, anakuwa Kirinyaga a couple of days, because she doesn't have to be there throughout. And that is the arrangement we've come up with. Excellency the Governor, kwa sababu healthcare iko katika docket yako. Mimi ningetaka tukue na a conversation vile tunaweza jitayarisha na tutayarisha watu wetu maneno ya kansa katika hii kaunti yetu ya Embu. Hii ugonjwa imesambaa sana. Na ukienda upande yote ya Manyata saa hizi, all the harambes zile katika desk yangu ziko na mtu ambaye is suffering from the same disease. Na kwingine kwa seneta wa Nakuru Tabitha Karanja amejitokeza wazi kukashifu serikali ya kaunti hiyo chini ya uongozi wa gavana Susan Kihika kwa kukaidi maagizo ya mahakama. Hata hivyo, kijana mawakili katika kaunti hiyo walifanya maandamano ya amani wakitaka maamuzi ya mahakama yaheshimiwe kabla ya kuvamiwa na makundi ya vijana na kusababisha kukatizwa kwa maandamano hayo. Gavana Kihika anadaiwa ndiye anayezidi kupuuzilia maamuzi ya mahakama kuhusiana na hospitali ya War Memorial iliyoko katika kaunti hiyo ambayo imekuwa katika mzozo siku za hivi majuzi. Haya yanajiri siku chache tu baada ya mzozo ambao umeshuhudiwa katika huduma katika hospitali hiyo ya War Memorial mjini Nakuru kuzuiliwa kuchukua mkondo mpya, huku seneta huyo akitaka gavana Susan Kihika kung'olewa mamlakani.
My office has taken note of the fact that the Nakuru County government defiance of court orders has caught the attention of the chairperson of the Judicial Service Commission, Chief Justice Martha Koome. I'm hoping that the Chief Justice will remain firm on the implementation of all court orders defied so far and take the necessary actions for the enforcement of the same so as to offer justice and the rule of law to prevail over goonism and misuse of state agencies to frustrate justice. In the statement issued by JSC, they are particularly disturbed by the events in Nakuru County where assailants have occupied the Nakuru War Memorial Hospital, defying 6 court orders and intimidation of judicial officers, making them recuse from hearing cases pertaining Nakuru County government. I'm categorically concerned by the happenings and the Nakuru governor's offices where hired goons, paid and facilitated by the governor and a few members of parliament of Nakuru who have taken over Nakuru War Memorial Hospital, attacked advocates who are peacefully demonstrating against the disregard of court orders on Thursday, 15th February 2024. I noted utter dismay that the police, as the law enforcers stood and watched as the hired hooligans disrupt, attack and injured advocates who are peacefully demonstrating. Na mtazamaji, ni tu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.